Good morning, children. Welcome to our new session. In this lesson, we are going to discuss about Unit 4 in Geography, Hydrosphere. So this is the lesson which we are going to discuss in this session, Hydrosphere, Unit 4. So in this session, we are going to discuss about introduction of the lesson Hydrosphere and what is Hydrosphere and what is hydrological cycle, how the water process continues in the atmosphere and in the environment. This and all we are going to discuss in this session. So we will straight away move into the concepts. So introduction of the lesson hydrosphere. So hydrosphere or a sphere of our earth consists of four spheres. So the planet earth, which consists of four spheres. First one is lithosphere, second one is atmosphere, third one is hydrosphere, and fourth one is biosphere. These are all the four different spheres which consist of our planet earth. So in the last chapter we studied about the atmosphere and lithosphere and different layers of earth and earth different surfaces. So in this lesson we are going to completely discuss about hydrosphere and the biosphere. So hydro means nothing but it's a water, H2O. So in this session we are going to completely discuss about how the water in the environment or in the atmosphere which changes the climate, weather and remaining things in the earth and in our planet. So that's what we are going to discuss in this lesson. So we will move into the next concept. So hydrosphere. So our planet Earth is also known as, or it's also called as blue planet. So due to the presence of 97% of water in the Earth. So that's why our planet Earth is called as a blue planet. So 97% of water our planet Earth consists. That's why it's called as a blue planet. So less than 3% of water is in different forms like glaciers, ice caps, and groundwaters, rivers, lakes, and other forms of water. So less than 3% only are in the other forms of water. So remaining 97% are in a pure form of water. So that's why our planet Earth is called as a blue planet. So the meaning for indispensable, indispensable is nothing but is a absolutely a necessary resources for the survival of living beings. So that is water. So that's by natural, our planet Earth got that natural resources, that is water. So due to the presence of water, 97% in the planet Earth, that's why it's called as a blue planet. So next concept is hydrological cycle. So as you all know, hydrologic cycle means cycle is a process of rotational or continuous process that is known as cycle. Hydrologic cycle is nothing but water, it continuously does a process that is known as hydrological cycle. So hydrological cycle என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தில் இருக்க வாட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக எவாப்ரேஷன் ஆகும், திரும்ப மேலே போய் கண்டென்சேஷன் ஆகும், கண்டென்சேஷன் ஆகிட்டு திரும்ப பர்சிபிடேஷன் என்ன பண்ணும், மேகமூட்டத்துலேருந்து திரும்ப மழையாக கீழே வரும். இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஷனாக நடக்கும். எவாப்ரேஷன், கண்டென்சேஷன், precipitation. So this process, this continuous process is known as hydrologic cycle. So in the diagram itself you can understand easily. The first process, the presence of water in the earth which gets due to the heat or temperature, it get evaporated and it forms condensation in the cloud, and it again it comes as a rain or precipitation, that is known as hydrological cycle. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட்டராக இருக்குது எர்த்து பிளானட்டில், அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீராவி ஆகி மேலே போய் கண்டென்சேஷன் ஆகும், கண்டென்சேஷன் ஆகிட்டு மேகமூட்டமாக மாறி அதுக்கப்புறம் என்ன போனால்
due to the natural phenomena, it gets fall down as a precipitation in the form of rain. So this is the process, 3-step process. This will continuously happen in the atmosphere. So that is known as hydrological cycle. So in this process, movement of water on above and below the earth surface is called hydrological cycle. So தண்ணி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலத்திலிருந்து மேலே அட்மாஸ்பியர்லையும் திரும்ப அட்மாஸ்பியர் விட்டு திரும்ப சர்ஃபேஸ் எர்த்தோட சர்ஃபேஸ் டச் பண்ணி திரும்ப இந்த கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கிறது பேர் தான் ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிள். ஸோ இந்த ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சைக்கிளில் இந்த வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஃபார்மில் இருக்கும். ஒன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா எவாபரேஷன், தென் கண்டென்சேஷன், தென் precipitation. ஸோ இந்த 3 ஃபார்மில் என்ன பண்ணும், வாட்டர் மாறி 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 இந்த ரொட்டேஷன் அந்த ப்ராசஸ் நடந்துனே இருக்கிறது பேர் தான் ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிள். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர். ஸோ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, in fresh water the percentage or proportion of salt is compared to ocean and seas is very 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 less. ஸோ கடல்லையோ இல்லை ஓஷன் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் அந்த உப்புத்தன்மை வந்து ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ன்றது தான் பார்த்தீங்கன்னா பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர் which we get from the rain or precipitation process. ஸோ மழை நீராக என்ன பண்ணும், மேகத்திலேருந்து கீழே மழையாக வந்து ஒரு லேண்டில் எங்கேயோ ஒரு இடங்களில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உப்புத்தன்மை வந்து ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும். கடல்லையும் இந்த சீயும் இல்லை ஓஷன் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உப்புத்தன்மை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதோட விகிதம். ஸோ தட் இஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ ஃப்ரெஷ் வாட்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஷன்ஸ். ஸோ அப்படியே அதுக்கு ஆப்போசிட்டு, ஸோ இந்த நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர் அண்ட் இந்த சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் continents and oceans are not evenly distributed. So mainly in the northern hemisphere and in the southern hemisphere, oceans and seas are not distributed evenly. So due to the different landscapes and land reliefs and land features. So நிலப்பரப்புகளும் கடல் பரப்புகளும் வேற வேற அமைப்பில் இருக்கிறதுனால சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்லையும் நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர்லையும் ஓஷனு, சி, இந்த கான்டினென்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வேற வேற அமைப்பில் ஒரு சரியான சமமான நிலையில இல்லாமல் இருக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஓஷன் சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் பார்த்தீங்கன்னா 61% ஆஃப் லேண்டை மட்டும்தான் லேண்டு, ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் 81% ஆஃப் வாட்டர். ஸோ உங்களுக்கு இந்த நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் நீங்கள் அசியூம் பண்ணீங்க. ஸோ அதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் 61% ஆஃப் லேண்ட் இருக்கும், ரிமைனிங் 39% மட்டும்தான் ஓஷனு, சீயாவோ வாட்டராவோ இருக்கும். பட் இதுவே நீங்கள் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் வந்தீங்கன்னா 81% ஆஃப் வாட்டர், 81% ஆஃப் வாட்டரு. அது மட்டும் ரிமைனிங் இருக்க அந்த 19% வந்து லேண்ட் சர்ஃபேஸாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நிலப்பரப்புகள் இந்த நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர்லையும் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்லையும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான லேண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனு, வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கிறது பேர் தான் ஓஷன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் கம்மியாக வந்து நீருடைய பரப்பளவு அதோட விகிதம் கம்மியாக இருக்கிறதுல அந்த இடத்த என்னன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் ஹெமிஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க. அதுவே இந்த சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் என்னன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹெமிஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க. எதனால பார்த்தீங்கன்னா சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் அதிகமாக பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் அவைலபிலிட்டி அதிகமாக இருந்தனால அந்த ஏரியா சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரை வாட்டர் ஹெமிஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க. நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் லேண்ட் சர்ஃபேஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் ஹெமிஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ocean basins are characterized by following major relief features. ஸோ ரிலீஃப்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட், கிளைமேட்டு, டெம்பரேச்சரு, வெதரு, லேண்ட் சர்ஃபேஸு, ஃபாரஸ்ட்டு, இது எல்லாமே சம்மந்தப்பட்ட விஷயம்தான் ரிலீஃப். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓஷனில் என்ன ரிலீஃப், ஓஷன் ரிலீஃப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கடலுக்கு அடியில், ஸோ beneath or deep of the depth of the sea,
what are all the different reliefs, uneven or unbalanced surfaces or environment present in the deep of the sea, that is known as relief of ocean basins. So what are all the characteristics or features of ocean basins we are going to discuss in this concept, in this particular ஸ்லைட். ஸோ இந்த ஸ்லைடில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நார்மலாக ரிலீஃப்னா என்னென்னு இந்தியாவோட ரிலீஃப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நிறைய மலைகள், காடுகள், கிளைமேட் வேரி ஆகும், ரெய்னி சீசனு, வின்டர் சீசனு, இது எல்லாமே சம்மந்தப்பட்டதான் ரிலீஃப். ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஓஷன் பேசின்ஸ். ஸோ ஓஷன் பேசின்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஃப். ஸோ கடலுக்குள்ள என்ன வித்தியாசமான மாற்றங்கள், சேஞ்சஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி மவுண்டெயின் ஷேப்பில் இருக்கும், ஸ்லோப் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் டீப் ரிட்ஜ் இருக்கும், அதிகமாக இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் ஆகிட்டே போகுது, இந்த மாதிரி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப் இருக்கும். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ். கடலுக்குள்ளே இருக்கிறது ஒரு ஃபீச்சர், கடலுக்கு மேலே லேண்ட் சர்ஃபேஸில் இருக்குது அது ஒரு ரிலீஃப், அது ஒரு ஃபீச்சர். ஸோ இப்போ லேண்ட் சர்ஃபேஸ் மேலே இருந்து நம்ம வேற ஒரு லெசனில் நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம இந்த கான்செப்டில் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, கடலுக்குள்ளே என்ன ரிலீஃப் ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ எப்படி டிஃப்ரெண்டான அன்இவன் சர்ஃபேஸஸ், என்னென்ன ப்ரெசன்ஸ் அங்கே இருக்குது, என்னென்ன அவைலபிள் இருக்குது, எப்படிலாம் ஸ்லோப் இருக்குது, எப்படி வந்து ட்ரென்ச்சஸ் பள்ளமாக இருக்குது, எப்படி கர்வியாக இருக்குது, இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கான்செப்டில். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்டினென்டல் ஸ்லோப். ஸோ கான்டினென்டல் ஸ்லோப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து கான்டினென்டல் ஸ்லோப். ஸோ யூ கேன் சி திஸ், த ஸ்லோப்பிங் ஃபார்மேட் ஆர் ஸ்லோப்பிங் ஷேப் ஆஃப் ஓஷன் இஸ் known as continental slope. So a deep or shallow sloping platform extending out from adjoining continental landmass into the sea is called continental shelf. So continental shelf என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் சர்ஃபேஸ் இருக்கும், ஓஷனல் சீக்கு மேலே பக்கத்தில், அதுலேருந்து ஒரு சில ஒரு ஸ்லோப் இந்த மாதிரி ஒரு பெட் இருக்கும். ஸோ லேண்ட் சர்ஃபேஸ் இருக்கும், தட் இஸ் known as continental shelf. ஸோ இது லேண்ட் சர்ஃபேஸ், நார்மல் கான்டினென்ட், நார்மல் லேண்ட் சர்ஃபேஸு. இந்த இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் தூரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள அமுங்கி கொஞ்சம் லேண்ட் சர்ஃபேஸ் கொஞ்சம் மட்டியாகவும் ஸ்லோப்பியாகவும் இருக்கும், தட் இஸ் known as கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப். ஸோ அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதன் மூலிமா சன்லைட் என்ன பண்ணும், ஈஸியாக பெனிட்ரேட் ஆகும் தண்ணிக்குள்ளார. இதனால் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கடல்வாழ் உயிரினங்கள், சீவீட்ஸு, பிளாங்க்டனு, கிராஸஸ் in the sea or ocean that enables or easy to grow, which is a food for the fishes and other sea creatures. ஸோ இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த இடத்துல கான்டினென்டல் ஷெல்ஃபில் ஈஸியாக என்ன பண்ணும், சூரிய ஒளி பட்டு நேராக உள்ளே போகிறதுனால நிறைய உயிரினங்கள் உருவாகிறதுக்கும், சீ ஃபுட்டு, சீ வீட்ஸு, பிளாங்க்டன், இதெல்லாம் கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கான உணவு தாவரங்கள் ஈஸியாக கடலுக்குள்ளே இந்த ரீஜனில் ஈஸியாக வளரும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜோனில் நிறையா we can find or we can get fishes. So this is a rich fish zone, richest fishing grounds. For example, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்பட்ட ஒரு இடம் தான் பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் பேங்க்ஸ் ஆஃப் நியூ ஃபவுண்ட்லேண்ட். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இந்த சன்லைட் இந்த கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப் ரீஜனில் படறதுனால நிறைய உயிர்வாழினங்கள், உயிர் தாவரங்கள் எல்லாமே கடல்வாழ் தாவரங்கள் அதிகமாக வளரும். இதனால் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மீன்களுக்கு இந்த இடத்த வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். அதனால் இந்த இடத்துல மீன்கள் நிறையா இருக்கிறதுனால ஸோ திஸ் இஸ் த பிளேஸ் ஆர் ரீஜன் ஃபார் ரிச்சஸ்ட் ஃபிஷிங் கிரவுண்ட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதான் இந்த இடம், இந்த மாதிரி ஒரு இடம் ஏற்கனவே இந்த கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப்ன்ற ஒரு இடம் வேற எங்கேயோ ஒரு நாட்டில் இருக்குது, கிராண்ட் பேங்க்ஸ் ஆஃப் நியூ ஃபவுண்ட்லேண்டில். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபிஷ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எதனால் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப் ரீஜனில் சன்லைட் டைரெக்டாக உள்ளே போகிறதுனால நிறையா கடல்வாழ் உயிரினங்கள் வளரும், அதனால் அந்த இடத்த நோக்கி நிறைய மீன்கள் வரும். ஸோ டியூ டு தட் ரீசன் நிறைய fishes will attract that region, and so that becomes a main fishing spot for the humans. So not only that, it's a place for a richest fishing ground, and also the continental shelf, next one, have extensive deposits of minerals and fuels. ஸோ இந்த கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப்ஸ்ன்ற இடத்துல நிறைய மினரல்ஸு, டெபாசிட்ஸு,
எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மினரல்ஸு, எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலு, ஃபியூலு, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப்ன்ற ரீஜன்ஸில் தான் நிறையா இதனுடைய அவைலபிலிட்டி நிறையா கிடைக்கும். ஸோ கடலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா மைனிங் ப்ராசஸ்ஸு, ட்ரில்லிங் ஒர்க்கு எல்லாம் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆயிலு, சில ஃபியூல் ரிசோர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மினரல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கடல் இந்த கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப்ன்ற ரீஜன்லேருந்து தான் நிறையா எடுப்பாங்க. ஸோ திஸ் கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப் இஸ் மச் ஃபேமஸ் ஃபார் கெட்டிங் ஆஃப் ஆயில் அண்ட் மினரல் ரிசோர்ஸஸ் ஃபார் அவர் டே டு டே கன்சம்ஷன். ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா கான்டினென்டல் ஸ்லோப். ஸோ கான்டினென்டல் ஸ்லோப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ யூ கேன் சி திஸ் இந்த இமேஜ், திஸ் இஸ் த கான்டினென்டல் ஸ்லோப். ஒரு மாதிரி ஸ்லோப்பிங்காக இருக்கு பார்த்தீங்களா, திஸ் இஸ் நோன் அஸ் கான்டினென்டல் ஸ்லோப். So from the continental shelf to the deep ocean bed, sloping image or sloping deep ocean bed is called as a continental slope. நம்ம கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப் பார்த்தா அது லைட்டாக ஒரு சர்ஃபேஸ் மாதிரி இருக்கும். கான்டினென்ட்லேருந்து கான்டினென்ட் ஷெல்ஃபு கொஞ்சம் சர்ஃபேஸ் நார்மலாக இருக்கும். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு ஸ்லோப் பார்த்தீங்கன்னா டீப்பாக கடலுக்குள்ளே இறங்கும். தட் பொசிஷன் ஆர் தட் ரீஜன் இஸ் நோன் அஸ் கான்டினென்டல் ஸ்லோப். ஸோ யூ கேன் சி திஸ். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கான்டினென்ட்டு. அதுக்கப்புறம் கான்டினென்ட்டு ஷெல்ஃப் ஒரு நார்மல் சர்ஃபேஸ் இருக்குது, கடலுக்குள்ளே ஈவனாக இருக்குது. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்த அந்த ஈவன் சர்ஃபேஸ் ஒரு ஸ்லோப் இருக்கும். தட் இஸ் நோன் அஸ் கான்டினென்டல் ஸ்லோப். ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா கான்டினென்டல் ரைஸ். ஸோ கான்டினென்டல் ரைஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த கான்டினென்டல் அபிசல் பிளேனும் இந்த கான்டினென்டல் ஸ்லோப்பும் இது ரெண்டுத்துடைய காம்பினேஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா கான்டினென்டல் ரைஸ். ஸோ ரைஸ் என்னது, ஒரு ஆழ்கடலில் ஒரு டீப்பான ஓஷனில் ஒரு பிளெயின் சர்ஃபேஸ் இருக்கும். அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருந்து இஃப் யூ வாட்ச் ஃப்ரம் திஸ் டைரக்ஷன் வாட் வில் ஹேப்பன், திஸ் இஸ் த ரைஸ். Rising from this direction it is a slope. So the combination of abyssal plane, the flat surface in the deep of the ocean, and the slope of continental slope, we can get continental rise. So this region, so which rises from the deep ocean surface to the rising level, that is known as continental rise. So next is deep sea plain or abyssal plain. So this is the deep sea plain or continental plain or abyssal plain. So deep sea plain or abyssal plains are same. So even surface or underwater or deep water plains, even surface or deep ocean floor, that is known as abyssal plain. ஸோ இந்த ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா ஆழ்கடலுக்குள்ளார ஒரு மாதிரி ஈவன் சர்ஃபேஸாக இருக்கும், கொஞ்சம் அகலமாகவும் இருக்கும். தட் இஸ் known as abyssal plain. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஓஷன் டீப்ஸ். So ocean deep means you can know that by the term itself. So it is the deepest part of the ocean and occupy the 7% of the total ocean floor. So ஒட்டுமொத்த ஆழ்கடலோடைய நிலப்பரப்பில் அதோடைய ஃப்ளோரில் இந்த டீப் ஓஷானிக் டீப்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா 7% இந்த இடம் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் ஓஷானிக் டீப்ஸ். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு நிலநடுக்கம் இல்லை எர்த்குவாக்ஸ் ஏதாவது வருதுன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஓஷியானிக் டீப்ஸில் தான் வி கேன் இமீடியட்லி ட்ரேஸ் தட். அந்த இடத்துல அதிகமாக உணரப்பட இடம் அந்த எர்த்குவாக் என்ற விஷயம் இந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடம் அதிகமாக ஒரு தோன்ற இடமா கூட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் ஓஷியானிக் டீப்ஸ். ஸோ ஓஷியானிக் ரிட்ஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதுதான் ஓஷியானிக் ரிட்ஜ். ஸோ இந்த மாதிரி ஜிக்ஸாக் மூமெண்ட்டில் மேடும் பள்ளமாக இருக்கும். தட் இஸ் நோன் அஸ் ஓஷியானிக் ரிட்ஜ். இட்ஸ் எ கண்டினியூஸ் சப்மரைன் மவுண்டைன் செயின்.
ஸோ கண்டினியூஸ் சப்மரைன் மவுண்டெயின்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆழ்கடலுக்குள்ளார மலைகள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றா ஒரு மாதிரி ஜிக்ஸாக்ல இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ஜிக்ஸாக இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆழ்கடலுக்குள்ளார. தட் இஸ் நோன் அஸ் ஓஷியானிக் ரிட்ஜ். ஸோ இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்டானிக் பிளேட்ஸோடைய ஆழ்கடலுடைய சர்ஃபேஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று மோதி இந்த மாதிரி ஒரு லேண்ட் சர்ஃபேஸே இல்லையோ சப்மரைன் மவுண்டைன் செயினை உருவாக்கும். தட் இஸ் நோன் அஸ் ஓஷியானிக் ரிட்ஜ். So with this we will end this session. Remaining things we will see in the next session. Thank you.